before the end of the regime of Major General Muhammadu Buhari, there are a lot of policies, there are a lot that will be signed into law. In fact, one of these is the water bill, and you know what this is all about. Apart from the Northerners and the aliens, their relatives from Senegambia and the rest of those Sahel, apart from them being given access to come into Nigeria, we've heard them say several times that their brothers and sisters are in Nigeria and they have the right to come into Nigeria. Apart from that, the federal government not just taking charge of land, not just taking charge of people's, of forest. They call it the National Reserve. They call it that, they gave it names. They say it belongs to the federal government. I'm talking about the forest all over Nigeria. Now, apart from the federal government giving this to certain elements in our society, unknown people in our society, apart from this becoming very brutal, becoming this, very terrible, blood-sucking vampires littered all over the forest, kidnapping, raping, maiming. In fact, they've made agriculture in the south of Nigeria impossible. Apart from this, the government is pushing on water bill. Ruga failed. So the next thing they want to do is to say, we are going to take charge of the rivers, the sea, whatever it is that is called water, even the one that is under the ground. You will have to pay to dig this borehole. The federal government say all of this belongs to the government and we are putting a law on it. And you know what it means? If it belongs to the federal government, it means the government of the day or whoever it is that steps in there can decide on what to do. And we know already the way the federal government has given the forest to these wicked elements, in very terrible people, automatically the federal government will give access. A Fulani man or whoever it is, aliens will come into your region, come into your state, come into your town, come to your village, and they will take charge and say, this does not belong to you. It has been signed into law. It belongs to the federal government, as if they are the federal government. Of course, they are the federal government because there is someone backing them. I'm talking about the herdsmen crisis and terrible things happening in Nigeria. If you're just coming across this channel, please tap on the subscription button and very important, like and share. Now, I'm going to be here with you. We are going to listen to this this video. I'm going to be watching it with you and we're going to analyze it word for word. This is very important. This is explosive and we all need to hear about it. Do not just look at it like, is it not just a water bill? Is it not this? There is more that is loaded in this and I want you to be part of it. Ṣé ó yẹ kí bàbá Tinubu lajú kalẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ máa bayé wa jẹ́? Ẹ wo ní àsìkò Christmas, ẹ wo bí èrò ṣe pọ̀ níwájú bàbá Tinubu, ilé bàbá Tinubu, gbogbo owó àwọn ọmọ onílùú tí bàbá Tinubu kó dání. Àwọn ọmọ onílùú lọ bèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ wọn, bàbá Tinubu ò jáde fún wọn láti fún wọn ní sísì. Ẹ wo bó ṣe tó tún gbọ́mọ pọ̀n sẹ́yìn. Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dí? Ọjọ́ wo la fẹ́ wà nínú slavery lọ títí láéláé? Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe? Àṣà ni wà nínú slavery. Ṣebí tí slavery bá ti ń pẹ́ tó ti ń ṣẹlẹ̀ tó ti ń bẹ̀rẹ̀, ṣebí ìjọ kan náà àwọn ìgbà kan náà làwọn kan máa dìde ni wọ́n máa ṣe kíni ni wọ́n máa sọ wípé ó tó gẹ́ eléyìí tí wọ́n kó wa sínú ẹrú, oko ẹrú ó ti tó gẹ́. That's why tí àwọn generation sọ̀rọ̀ sókè fi jáde lásìkò yìí pé àní pé sẹ́ẹ̀ kò sí bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe Nàìjíríà máa pín. Country where they break ni. Nàìjíríà ti ń shake lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ó dẹ̀ máa break ni. Lọ́wọ́ yẹn ti break, oníkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀. So everything máa padà sípò. Eku ake bí eku, ẹyẹ ake bí ẹyẹ, ọmọ ènìyàn fọhùn bí ọmọ ènìyàn. Àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, water bill yẹn kò yẹ ká san owó water bill because ọ̀fẹ́ lomi máa ń wá láti ilẹ̀. Kí ló yẹ tá fẹ́ máa fi sanwó water bill? Kí la fẹ́ máa sanwó water bill fún? Water bill ni pé kíni? Water bill ni pé kíni? Ó yẹ kí gbogbo wa jáde millions ká protest against that water bill ni kí wọ́n gbé kúrò. Ṣé mọ̀ wípé bó ṣe wá lọ́jọ́ sí tọ́ni wípé kí wọ́n máa fún àwọn Fúlàní nílẹ̀ bí Buhari, kò sí nǹkan tí Buhari yẹn, kò sí nǹkan tí òkè fi ń lọ̀ wá tó bá ti kan ọ̀rọ̀ àwọn fámìlì ẹ̀ tí wọ́n wá láti ìlú eléṣinṣin. Wọ́n máa ṣàṣe wá bálabàla rédèrèdè bó ṣe wù wá ni. Ṣé ẹ rántí ọjọ́ sí wọ́n ní wípé kán kí àwọn Yorùbá kan fún àwọn Fúlàní nílẹ̀ tí àwọn ò bá fẹ́ grazing route mọ́ lórí ilẹ̀ wa, lórí oko wa, pé kí àwọn Fúlàní má máa jẹ oko wa mọ́, ká lọ wá ibi tó tẹ́jú, ibi tó tẹ́jú bọ́n ṣe gbà lọ́rin. Wọ́n ní ká tún wá fún àwọn nílẹ̀, tó bá yá wá lọ kó gbọ́ àwọn fámìlì àwọn eléṣinṣin wá, wọ́n á máa bímọ, tó bá yá wá tún wá dìde against àwọn tó nílẹ̀, wọ́n á tún pa wọ́n run, wọ́n á tún gbàbẹ̀. Ṣé a mọ̀ pé nítorí gbogbo wa fẹ́ nù á fi mọ̀ ṣọ̀kan, apá ẹnu pọ̀, òun la ṣe rẹ́kì
plan yẹn down torí pé mo rántí gbogbo àwọn agitators bẹ́yẹn tí gbogbo wa sì ṣọ̀kan táì tí máa divide gbogbo wa pátá la tako kinní yẹn tí Buhari tó fi gbé ọwọ́ kinní yẹn lẹ̀ but látìgbà tí a ti tọ́ tí divide and rule ti wá ẹ rí pé water bill yẹn kò sí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ púpọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ó yẹ kí gbogbo wa panupọ̀ kí á sọ̀rọ̀ lé lórí ká lè fi ṣí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà nílé létí wípé wọn ò ní ẹ̀tọ́ láti sanwó kankan because gọ́fúmẹ̀ntì tó bá gba owó lọ́wọ́ ọmọ nílùú ó yẹ kó wá iṣẹ́ fún kí ló dé tẹ́ fẹ́ bà yé wa jẹ́ ẹni ká máa sanwó water bill ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire jẹ́ má sanwó water bill ẹ má sanwó water bill kankan tó bá máa di woro sí woro ni kó di woro sí woro ẹ rí pé ìyà yìí ti pọ̀ jù ni àwọn pípù yìí wọ́n ti dúró gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run wa because àwọn náà kúkú ni ọlọ́run wa nítorí gbogbo ọlọ́run wọn tá à ń sìn òun náà ló ń fa gbogbo ìyà tá à ń jẹ yìí imagine àwọn ọlọ́ṣun wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀ṣun ní ìlú afọ́n àwọn mùsùlùmí wọ́n dìde wọ́n sọ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀ṣun wípé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀ṣun gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ ọkọ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ jẹ́ má pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúrà ṣe rí gbogbo àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń tako gbogbo àwọn nǹkan ìṣẹ̀báyé yẹn àwọn fúlàní ni tí wọ́n ti wà lórí ilẹ̀ wa láti ages to ages tó jẹ́ wípé ẹ lè identify wọn mọ́ bí yorùbá tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ara wọn ẹ lè identify wọn kúrò nínú yorùbá àti fúlàní tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ara wọn wọ́n mọ̀ wípé àwọn ni ọmọ fúlàní wọ́n mọ̀ history tí gbogbo ṣẹ́rí ẹ̀ ní imagine pé gbogbo àwọn fúlàní yẹn wọ́n ní identity card tí wọ́n máa ń lò bí àwọn Europeans ṣe máa ń issue identity card fún àwọn èèyàn including immigrants pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn citizen bẹ́ẹ̀ làwọn Fúlàní ní identity card gbogbo wọn náà ní identity card àwa Yorùbá nìkan ni wọ́n da system wa rú wọ́n ní identity card tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá dé ibì kan àbí wọ́n dé country kan tí wọ́n bá ti lé identity card yẹn fún wọn ó stamp pẹ̀lú identity card wọn ó wà stamp pẹ̀lú àwọn European àwọn slave master so that wọn ò ní lè wọ́n máa ti mọ̀ wọ́n wípé àwọn èèyàn wà ní under àwọn kan tó jẹ́ wípé àwọn alágbára ayé tó jẹ́ wípé wọ́n lè control gbogbo ayé ìyá àjẹ́ tó wà ní England ó ní 6.6 billion of acres all over the world 6.6 billions of acres of the land all over the world níbi tí wọ́n ti máa ń kó gbogbo àwọn resources tí Europe fi ga lẹ́nu òun dẹ̀ nìkan ló ní access láti declare war ní gbogbo all over the world òun dẹ̀ nìkan ló ní access láti fò káàkiri without using passport ṣebí bí wọ́n ṣe bí ẹrú náà ṣe bí ọmọ òun dẹ̀ nìkan náà ló ní access láti máa tẹ gbogbo àwọn ọba wa láti máa tẹ̀ wọ́n lójú mọ́lẹ̀ láti máa disrespect wọn because ó ti ní àwọn evil manipulative people àwọn tí wọ́n bá wọn cast talis láti fi control gbogbo the whole world but nísìn ó ti kú ó ti lọ ṣé gbogbo nǹkan yẹn ṣó kó lọ ni ó ti bà ayé àwa jẹ́ fún àwọn ìran ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ yìí ẹ bìlífù pé ṣé ó máa gbèrò oore kan wá gbogbo iṣẹ́ tíyà wọn ṣe kù ló máa gbẹ́sẹ̀ lé wọn ò gbọ́dọ̀ bà iṣẹ́ tíyà wọn ṣe wọn ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ wọn gbọ́dọ̀ continue iṣẹ́ tí ìyá wọn ṣe kò wá sí ẹni tó tún wá lè ṣiṣẹ́ bí ìyá wọn ṣe kò sí ẹni tó lè ṣe because àsìkò yìí náà ni gbogbo ẹ̀ máa dàbàrú. Now, let us look into the aspect of religion in Yoruba nation. Religion, tolerance, very important. Now, we've heard some people, particularly the Muslims, they are the ones who are always at the forefront and always coming up with some kind of harsh words when it comes to, although we know, these things do happen, but they are often the ones that you will hear Muslims and traditional worshippers had a clash. And when this clash happened, the Muslims went in to bring out their own spiritual weapons, which people have said is basically the same African traditional energy that is being used in to kind of. But now let's leave that part. Now Yoruba nation, yes, but we've been hearing some kind of talks about people not wanting the head that is on that flag, the Yoruba nation flag. They say, oh, that is the head of Olokun, that is the head of Oduduwa, that is the head of this, that's the head of that. They said they are not interested in any form of idol or any image that has to do with idol. Now, she is saying that all of this are just put down to brainwash so as to create division, because the only way anyone can kind of
put you into slavery is to first change certain ideologies, change religion, change your thoughts and beliefs. And once that is done, you will be divided. I am this, I am that. I'm a Shiite, I'm a Sunni, I'm a Muslim, I'm a Christian, I'm a Pentecostal, I'm Anglican, I'm this. You already create a division amongst yourself, and that is easy for any kind of breakup. She is trying to emphasize, saying that the traditional worship or the kind of religion, although they say it's not religion, they say it's religion, in Yoruba land is what God has instituted. Now, we know that there is idol worship and there is worship of deity. It's so complex and so complicated. And what is the way forward? Is there no way for everyone to have his own? If you want to be a Muslim, be a Muslim. If you want to be a Christian, be a Christian. If you want to be this, be that. Nobody should, put, that. No one should insist, or no one should put that law on anyone. There's no big deal if there is something that certain people are not comfortable about. It's better to be neutral, rather than having all of these very complex and complicated religious beliefs. We don't want this. It's better to have a flag without even a head of anything. And you know what I mean. We cannot continue to struggle like our religion. Let us hear more. Ẹ̀yin ọmọ kọ́ Mùsùlùmí, ṣe rí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ti wà even before colonization of Islamic. Ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ti exist kí àwọn missionaries kí wọ́n tó gbé ẹ̀sìn wọn dé. Nítorí tí ìlú kan táwọn missionaries bá fẹ́ lọ colonize ìlú kan, gbogbo nǹkan wọn tó ti ní, ó dàbí pé bí mo ṣe wà yìí sìn, tí n bá fẹ́ lọ colonize ìlú kan, pé mo ní power láti colonize ìlú kan, èdè mi tí mi ń sọ, ẹ̀wù aṣọ mi tí mò ń wọ̀, gbogbo ìṣe mi tá máa ń ṣe nínú ilẹ̀ wa, òun ni máa fi lọ colonize ìlú yẹn. Because mi ò ní fẹ́ kí wọ́n ní original títí wọn, nítorí pé èmi ni mo fẹ́ máa jọba lórí wọn, torí èmi mo fẹ́ lọ colonize wọn. Ṣé understand? Mo fi make example. Gbogbo nǹkan tí bá sọ lábẹ́ máa gé, gbogbo nǹkan tí bá ní kan ṣe ló gbọ́dọ̀ ṣe. Tí wọ́n bá gbà, tán bá fẹ́ ṣagídí gan, tí n bá ní agbára láti pa wọ́n run, máa pa wọ́n run, so that wọ́n tó kù wọ́n á lè sit right. Exactly bí wọ́n ṣe fún wa nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ́ wà ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jẹ́ má tẹ̀lé ọ̀bọ pẹ̀lú àwọn Fúlàní jáwúrà. Because ṣẹ́rí gbogbo àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ti pọ̀ gan nínú Yorùbá tó jẹ́ pé ẹ lè identify wọn mọ́. Àwọn ni wọ́n ń push yín kí ẹ máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kẹ́ máa ṣe. Àwọn kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọ́n ń ṣe nítorí pé wọn ò fẹ́ kí agbára ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire dìde láti wá destroy mission táwọn ti ní fún àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Kí ni nǹkan tó dé tí ẹ fi ń takò Ọ̀ṣun? Tó bá jẹ́ wípé mọ̀ nǹkan kan, rí nǹkan kan tó wà nídìí ẹ̀, wípé nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó ní agbára tó ń takò wọn, kí ló dé tó jẹ́ wípé wọ́n ń takò Ọ̀ṣun? Why tí wọ́n lọ máa takò ṣọ́ọ̀ṣì wípé káwọn ṣọ́ọ̀ṣì má ṣe Christmas? Why tó jẹ́ wípé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì, àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ọdún Christmas, ṣebí ọdún wọn ò ṣàpapọ̀? Mùsùlùmí kò papọ̀ mọ́ ọdún Iléyá, kò papọ̀ mọ́ ọdún Christmas. Then nínú ìtàn a gbọ́ wípé àwọn missionary àwọn Europe ló ní Kérésìmesì. Then àwọn missionaries àwọn Arab àwọn ló ní Arabic, àwọn méjèèjì náà ló wá colonize wa tí wọ́n gbé ẹ̀sìn méjèèjì yẹn wá. How come tó jẹ́ wípé àwọn ẹ̀sìn méjèèjì kì í stop wọn wípé wọn ò gbọ́dọ̀ máa ṣe kérésì, wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀, nítorí pé ẹ ti mọ̀ wípé àwọn méjèèjì náà irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ ni the báwo làwọn Yorùbá ṣe máa ń pòwe, wọ́n ní the bird of the same feather. Ó ṣe jẹ́ wípé tó bá ti di nǹkan agbára, nǹkan tí a fi pinlẹ̀ ilẹ̀ yẹn ni gbogbo yín lè máa bọ́ sórí Facebook lè máa takò. Kí ni reason tẹ́ fi máa ń takò nǹkan ìṣẹ̀ṣe? Kí ló dé tó jẹ́ wípé kì í fẹ́ rí nǹkan ìṣẹ̀ṣe lójú? Kò sẹ́ni tó ní pé kẹ́ má sin ẹ̀sìn yín, tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn yín, ta ni ò mọ̀ wípé ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn lẹ̀ ń ṣe? Nítorí wípé ẹ̀sìn tẹ́ ti ń ṣe láti millions, láti ages, láti thousands, láti 100 years ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, kí ló dà fún yín? Ẹ wo àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀sìn wá, ẹ wá wo bí ìlú wọn ṣe fine. Ẹ̀yin tí ẹ ṣe mọ́ wá ṣọ́ wípé happy new year, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́sìn, happy new year inú ebi lẹ́ti ṣe. Tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mo pa, ẹ máa kọ́ síbí wípé ẹ rí oúnjẹ jẹ ní happy new year. Ẹ ṣe ọdún yẹn dáadáa pẹ̀lú inú dúndùn àti ọkàn dúndùn. Ẹ kọ́ síbí. Tó bá jẹ́ pé normal,
àtẹ̀yin tẹ́ máa wò létà àtẹ̀yin tẹ́ ń wò nísìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà tẹ́ sọ wípé ẹ̀ ń ṣẹ̀sìn ẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ṣé ẹ lè sọ wípé ní December tó kọjá Christmas yìí ṣé ara rọgbọ ṣé Jésù provide ráìsì àti ẹdìyẹ fún yín mò ń gbọ́ wípé ẹdìyẹ kan ó ti wọ 15,000 naira débi wípé ẹdìyẹ tó jẹ́ wípé ní ayé ìgbà kan 1,215 ẹlòmíì gan lè rí oní 800 ní ọjà láti fi ṣe Christmas ẹdìyẹ ti wọ 15,000 èwo nínú ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé ẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn yìí lẹ lè avoid 15,000 láti fi ra ẹdìyẹ ní Christmas ìgbà tó tún wá di New Year mélòó nínú yín lórí avoid owó láti fi ṣe New Year gbogbo yín inú ebi ìpayín keke ìrora lẹ ti ṣe ọdún àfi tẹ́ bá máa tún máa tanra yín jẹ nìkan ló kù àwọn tó ń ṣọdún nínú ìfẹ́ra ńlá òun làwọn pastors yín ẹ̀yin àgùntàn ẹ rí ọdún ṣe because sheep ni yín yes sheep ni yín àwọn tí wọ́n ṣe ọdún tó ṣe ọdún tí ọdún yẹn wọ̀n wọ́n ní ọpọlọlọ tí wọ́n rí oúnjẹ gidi jẹ òun ni àwọn jíhò yín àwọn pastors yín tí wọ́n ti fi búrẹ́dì tó ti fi kó yín lómi ọbẹ̀ jẹ tí àwọn missionaries ń lò wípé kí wọ́n máa keep yín sínú bondage tí ó jẹ́ wípé ó níye percentage ẹ bèrè lọ́wọ́ pásọ Adébóyè wípé èló ni percentage tó ń san fún ìlú Rome tí ò bá ní sọ iye tó ń san fún yín ẹ̀gbọ́n nǹkan tí pásọ Adébóyè sọ ni ó ní kò kí ń ṣe December lọ bí Jésù èmi ti máa ń sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ pé gbogbo àwọn pastors tí wọ́n ń tàn yín jẹ yìí wọ́n mọ òtítọ́ because wọ́n máa ń ka history Pastor Adébóyè ó ní history library níbi tó ti ń ka history bí àwọn missionaries ṣe wá fún wa ní ẹ̀sìn àmọ́ ó kọ̀ láti sọ truth because of materialistic thing àwọn yẹn lọ́jọ́ ń jẹ́ gidi àwọn yẹn ni wọ́n mọmi gidi ní gbogbo ọdún tó kọjá lọ láti last year títí di ọdún yìí ẹ ṣe ọdún nínú ìdùnnú inú ìrora ìpayín keke káṣà àti ṣe náà ni nítorí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń ṣe tí wọ́n ti ń impose ẹ̀ lẹ́yìn lórí ẹ ti wà addicted to it so ẹ ní choice dání wípé kẹ́ ṣe even you don't even have water to drink during the Christmas and during the Iléyá time ṣebí gbogbo àwọn olówó àwọn oppressor tí wọ́n bá ti pa ẹran ni wọ́n máa ń pín ẹran wọ́n máa pín ẹran ìkèrí kan ìkèrí méjì tán máa ṣe ráìsì tán máa gbé wá fún yín láti ọdún Iléyá yẹn lẹ́yìn ọdún Iléyá ẹ tún rí nǹkan kan jẹ mọ́ everything ẹ tún ti bọ́ sẹ́bi ẹ tún ti wà nínú ẹbí after Christmas àti Iléyá àti gbogbo ẹ pọ̀ ẹ tún ti padà sínú ẹbí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn lòmí ò tí mọ̀ àáfàá mi ò tí mọ̀ nǹkan tí ọmọ ẹ fẹ́ jẹ àtẹlẹ́hà tó gbé sílé àwọn pastors míì tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ tó jẹ́ wípé àwọn náà kàn ń tẹ̀lé àwọn dadi jí onírọ́ yẹn táwọn náà kàn wò pé àbóríìlì ni àwọn gan pastor mi ò tí mọ̀ nǹkan tí ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ jẹ ẹ wá ń tako ìṣẹ̀ṣe kí náà ń tako ìṣẹ̀ṣe fún àwọn Fúlàní tó ní pé kẹ́ máa tako ìṣẹ̀ṣe wọ́n lọ́pọlọ wọ́n gbọ́n wọ́n mọ̀ wípé ọmọ iná là ń rán síná nítorí wípé kí wọ́n bá lè máa bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà ni wọ́n ṣe kíni òun ni wọ́n ṣe páyín pọ̀ náà ṣe fi ẹ̀sìn yẹn léyìn lórí pé tó bá da àsìkò tẹ́ bá fẹ́ ní freedom ẹ máa wọ Allah tó jẹ́ wípé òun làwọn Fúlàní náà wá fi ń pa wá tó bá ti di àsìkò wípé a fẹ́ ní freedom tó bá ti kidnap àwọn ọmọ wa nínú ibì kan Allahu Akbar ṣé Allah táwọn máa ń pè yẹn ṣó yàtọ̀ sí Allah tẹ́yìn ń pè ní àbí Allah wo gangan mo fẹ́ béèrè kan. That is a big question. You know, you hear Muslims say terrorists are not Muslims, Muslims are not terrorists. This has always been the statement. We do understand that Yorubas in the southwest of Nigeria, in the southeast of Nigeria, or let's say generally in the south of Nigeria, are not as, terrible extremists like what you'll find in the north of Nigeria. And in the Sahel, we do understand all of this. The Yorubas in the south, or let's say Muslims in the south, are more liberal. They are not that aggressive, but we've begun to see some elements, some people in the southwest of Nigeria who are beginning to show signs of extremism, although they've not started drawing blood, but we started seeing it. It starts as an ideology and it ends to be that chaos, that catastrophe that no one wants. That is why people are beginning to talk about certain things now. It's better to be aware of it. It's better to be conscious of it. Nobody wants that religious extremism. Manage your religion. Do what your God or creator wants you to do. Let other people do the one that fits them. No one should give anyone law. For example, Muslims might say, we want to pray 5 times in a day, and they block the street, which is not supposed to be. They say they want to pray to Allah. Nobody's above Allah. Then the traditional worshippers, the indigenous worshippers,
They say in the night, no one should come out because there is this big sacrifice or this cultural, or there is this thing that they need to do in the night. And Muslims are like, are you serious? We will be outside, do your thing. You see where religion intolerance begin to come in and problems starts. This is what it is. What is the way forward? That is the question. The Christians, on the other hand, they are more gentle. I've not heard them killing one person or shouting and saying by force you must be this and that. So seems the bone of contention as it is right now is the traditional worshippers and the Muslims. Christians somehow, they've been able to package themselves, apart from missionary schools who want to maintain their rules and regulation, and Muslims coming to the school saying this and that. That's the only thing that you hear in Yoruba land. So what is the way forward? Let us hear more. And like I said, do not forget to subscribe. Do not forget to like. Do not forget to share. Allah yẹn ṣé ó yàtọ̀ sí Allah tí àwọn Fúlàní ń pè? Ẹ wá láyé fún wa, bàbá Kéwú Gbàgòdù, ẹ̀yin àáfà ńláńlá tẹ wà nílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ láyé wa, ṣé Allah tí àwọn Fúlàní fi ń pa àwọn ọmọ wa yẹn ṣé ó yàtọ̀ sí Allah tí ẹ̀yin máa lọ ń sìn ní Mẹ́kà? Because àwọn Fúlàní ìran wọn ni ìran Abraham tó ń da ẹran. Ẹ mọ̀ pé darandaran ni Abraham, àwọn ni ìran Abraham tó ń da ẹran. So àwọn náà dẹ̀ ni wọ́n wá láti Mecca tí wọ́n ti lọ impose evil sáwọn South Sudan nínú pé kọ́ máa wá ṣe evil fún wa. Ṣé the same Allah yẹn kọ́ lẹ́jọ́ ń sìn ní àbí Allah ti ti yín torí pé táwọn mùsùlùmí wá bá máa sọ ń sìn wọ́n á ní pé àwọn yẹn ò sin Ọlọ́run, irọ́ lẹ pa, àwọn gangan ni source of religion. Usman Dan Fodio, àwọn Sulaiman Ottoman Empire, gbogbo àwọn Muhammad tó jẹ́ wípé wọ́n pè ní tẹ́ máa ń ṣe àlíwà sàlám fún, òun gangan ni head of religion brutalization tó wá ń fi religion kó gbogbo àwọn country lómi ọbẹ̀ lọ nítorí pé ó fẹ́ colonize wọn tó bá sì gbé religion lé wọn lọ́wọ́. Ẹ lọ wo happy new year tí wọ́n ṣe ní Mecca ní ọdún yìí, nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin àwọn sparkling yẹn, ẹ rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ ní sword, ó sì wà níbi ẹ lọ wo ẹ má jẹ́ kí n tẹ̀ lọ sí fàrẹ̀wé, ẹ lọ wo ibi tí ṣèbání tó wà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ lọ wo orí àga tó máa ń jókòó sí, níbi ẹ̀yìn orí ẹ̀ báyìí wọ́n ya orí ẹran ìyẹn màálù. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn nìran Abraham wọ́n yà sẹ́yìn ẹ̀, wọ́n wá mú idà sword tó cover ara wọn báyìí, ó gun orí ara wọn bó ṣe rí, symbol yẹn bó ṣe rí ni, ó wá wà níbi abẹ́ màálù yẹn báyìí. Sword tí wọ́n fi ń pa àwọn forefathers wa láti olden days, láti ìgbà tí wọ́n ti tàn wọ́n jẹ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mọ́ kí wọ́n ba lè máa ní agbára láti máa pa wọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní agbára láti máa pa wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Ẹ wá ń sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ọdún Ọ̀ṣun. Ṣé ẹ fẹ́ dá ìjà ẹ̀sìn lẹ̀ ni? A ti mọ̀ pé ìjà ẹ̀sìn náà ló túmọ̀. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó wà nínú Yorùbá nation? Mo máa ń sọ fún yín ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá mi pín, ó pọ̀ jamburata o. Ṣé rí àwọn nǹkan kan ìtàkùn tó so mọ́ Yorùbá nation tí ò fẹ́ kí Yorùbá nation lọ, kò kí ń ṣe nǹkan kékeré o. Ara ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́sìn, torí pé ẹ rí nǹkan tí Grand Mufti yẹn ṣe ni, ó gbé kinní síta, ó ní pé Muslim country gbogbo àwọn yẹn tá a bá fẹ́ ní freedom wọn ò ní gbà, àwọn náà máa dìde gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá sí àwọn tó ń ṣe freedom. Wọn ò dẹ̀ ní mọ̀ wípé àwọn ló ń jà fún o, àfi tó bá jẹ́ wípé ọmọ àlè ni wọ́n tí wọn kì í ṣe ọmọ kan tó jẹ́ pé Fúlàní disguise of Yorùbá ni wọ́n nìkan ló kù. Tẹ́ bá dẹ̀ rí lọ́mọ ọkọ, àwọn ọmọ ọkọ tó jẹ́ àwọn mùsùlùmí gidi tó jẹ́ ọmọ ọkọ, wọn kì í sọ wípé àwọn ò fẹ́ ẹ̀sìn kẹta, because ẹ̀sìn yẹn ti wà nínú DNA wọn, ìyẹn ìṣẹ̀ṣe yẹn ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe ẹ̀sìn, nation ni, because òun ni Olódùmarè fi dá ilé ayé, because ìṣẹ̀ṣe is a spirituality. Àwọn tó máa ń pe ìṣẹ̀ṣe lẹ́sìn, ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe ẹ̀sìn, ìṣẹ̀ṣe is nature, torí pé true spirituality ìṣẹ̀ṣe l'Olódùmarè fi invoke earth planet, ìyẹn ilé ayé tá dúró tá à ń gbé nínú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Well, all the submissions have been presented, analysis have been made. What are your own thoughts? What are your comments? Let us meet at the comment section, because these things are real. These are things that we need to deal with before you start talking about a new nation. If you do not talk about these things, if you do not deal with it, you are simply fooling yourselves, because it is the same. It's more or less like bringing old wine, putting it in a new bottle, thinking that it is going to taste different. No, you are simply fooling yourself. It has to be done from inside, from inwards. That is what it is. Are there rules and regulations that is neutral, that everyone needs to obey, everyone needs to follow, rather than someone saying, no, mine is more superior than yours, and this has to be followed? What are your thoughts? Do not forget to subscribe. Do not forget to like. Do not forget to share.